قائد ونكون حارس شخصي يعني، ونكون بجانب بابا معمر يعني في كل وقت. ما نعرفش بالضبط شنو كيف نعبر لك على مدى تقبلي إني فعلاً إني نفديه بروحي ودمي بأغلى حاجة عندي. المهم إني أحس فعلاً إني أديت حاجة للقائد. يعني دبلنا أن نموت في سبيل القائد في سبيل الوطن، ما بخاف من الموت، لأن استحق القائد أن الواحد إنه يموت من شانه ويضحي علشانه. This is a story of an extraordinary love affair between one nation's women and its leader. The nation is Libya, an Islamic socialist state. Its leader, Colonel Muammar al-Gaddafi, a man reviled in the West as a brutal dictator, but in Libya held up as a great Arab revolutionary and the liberator of Islamic women. For Libyan women, what does liberation mean? And what price do women pay for the love of their leader? The Women's Military Academy in Libya's capital, Tripoli. According to Gaddafi, the jewel in his crown of women's liberation. The teenage girls who come here receive 3 years intensive training. And they must all have a certificate of morality, vouching for their purity and ideological commitment. Graduates, it's claimed, become fighter pilots, tank commanders, and an elite few will achieve the highest honor, to join Gaddafi's personal female bodyguard. Gaddafi opened the academy in 1979. It's unique in the Arab world. It was his creation, and the women are made in his image. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبين وبين النار سترا وحجابا. بعزم معمر نعل المنايا هو الكوكب إذا ملاح ليل وصرح لغزوه تجلو الكدار. هو الفاتح لدين الله رمزا ليخرق هالة الكفر دمار. برضو إذا كانت تقصد استعداد لحراسة القائد، هو القائد يعتبر رمز للقيم عندنا احنا الليبيين، ورمز للمبادئ، وهو صاحب نظرية ومفكر، هو قام بثورة الفاتح، وهو اللي دفع بالمرأة للحرية، دفع بالرجل، ودفع حرر الشعب الليبي. فكل واحد في الشعب الليبي يقدم نفسه على طبق من الورد للقائد. راس جد. Gaddafi's ideas on women are laid out in the Green Book, his guide to the revolution. Women are females, men are males. It is an undisputed fact that both man and woman are human beings.
discrimination against women by man is a flagrant act of oppression without justification. The Green Book outlines the world according to Gaddafi. It presents his ideological alternative to capitalism and communism. Gaddafi calls himself the guide for all humanity. And he devotes chapter 23 to the female sex. All societies today look upon women as little more than commodities. The East regards her as a commodity to be bought and sold, while the West does not recognize her femininity. الحرية أن المرأة انطلقت من كانت في البيت تقهر وتعبد، انطلقت المجال العسكري، انطلقت الكلية الهندسة مثلا كلية الطب، انطلقت في كل المجالات. المرأة الليبية أخذت حريتها بالكامل بعكس ما كانت مقهورة في البيت ومستعبدة فلهذا انطلقت المرأة بالحرية، أعطاها معمر الحرية الكاملة. The leader claims his ideas on women are inspired by his mother. She's portrayed as a great Bedouin warrior, the best archer in her tribe. دامي 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 طبعا ند رجلك هذه قدميها في الحلق. لا هي اطلعي برجلك انت. الله الله. The girls are recruited by a corps of revolutionary nuns. Another of the leader's innovations, they spread his word. The nuns are married not to Christ, but the revolution. راهب التورية تقول لا زواج لأنه حياخد جزء من وقتي، لا زواج حتى ما نضرش الزوج ولا الأطفال. ليش؟ لأن كل مخي كل تفكيري حول معتقدي، حول برامجي، كيف نخدم قضيتي، كيف نخدم مواقفي. وبالتالي إذا كان تزوجت معناها واحد منهم حيتضرر، يا إما قضيتك يا إما زوجك وأطفال. Gaddafi had the idea for the revolutionary nuns while visiting a convent in Europe. بالطبع حركتي بالكامل كانت تحت رعايته وهو سبب فيها. لولا هو وتحفيزه لنا ما كان نقدر نتواجدوا. بالنسبة لي أنا على الأقل كلامه تشجيعه قنع أهلي، يعني لو أنا بس ما كنت نقدر نقنع أبوي وأمي، لكن من خلال كلماته، من خلال الخطبة، من خلال شرحه. The colonel has been the target of many assassination attempts. According to reports, a female bodyguard has been killed protecting him. السرية الأولى مسير على القدم، اليد على استقامتها، راسك لأعلى، حركة الإيد اللي صار ما تنبهاش تتحرك، تبدأ تتحرك الإيد فقط تمشي بها. مفهوم لا؟ السرية الثانية بنشاط. مستعدة لكل شيء. يعني لما نقتل إنسان آخر مش معناه إن نقتل إنسان يعني من غير ما يواجهني، ولا من غير إنسان يكون يبي يقتل القائد أو يبي يجي للشعب العربي الليبي. أكيد حنكون أنا من ضمن الجنود المسلحين للدفاع عنه، يعني مش من أي شيء نجي نقتله خلاص. Government is the prime political problem confronting human communities. Communities are exposed to the risks of uncertainty and suffer grave consequences of wrong answers. The Green Book
presents the ultimate solution to the problem of government. تغيرات مش تغيرات بسيطة، تغيرات هائلة. يعني الطالبة تجي حياة مدنية، وتجي أنت شفتي أن أعمارهم مش كبار في السن، فما زالت بداية الحياة. لما تدخل الكلية أول حاجة تتعلم قيمة الوقت. مرة تدخلنا الطالبة ما عندهاش لياقة بدنية، مش منظمة في أكلها، ما عندهاش مواعيد للأكل، ما عندهاش. التربية العسكرية تنظم وتعطيها لياقة بدنية، تعطيها مواعيد للأكل، تنظم حياة. تغفل لهذا اليوم 13/4/24 ميلاد الرائد سعاد نصر معمر. الإدارة تحصلت المتطوعة فاتن فراز صالح على حداد خفيف مفتوح لمدة 4 أيام وإعفاء عن الجمع اعتبارا من تاريخ اليوم. We'd been promised a meeting with Gaddafi where he'd talk about his theories on women. However, the colonel is notorious for keeping visitors waiting. Waiting is an integral part of life in Libya. The colonel lives in the sprawling Bab al-Azizi barracks in the west of the city. When we were finally summoned by the colonel, only the female members of our team were invited. Gaddafi rarely gives interviews to men. لو الساعة هذا معناه قريب يكمل مش كده لما يدير صوت. Female journalists are now required to take AIDS tests before they can meet the leader. لا ما كانش. In 1986, the liberator of women invited 5 female journalists to meet his family. Summoned to his bedroom, Gaddafi propositioned each of the women in turn. He said he was excluding men to promote women's rights. طبعا انني بذلت جهد من اجل المرأة اكثر من الرجال صحيح، لان المرأة في وضع قاهر من قبل الرجال والمجتمعات اللي بنوها الرجال، في المرأة فعلا يعني مضطهدة وفي مرتبة محطوطة في مرتبة أقل من الرجال. ما هو في ليبيا بس في العالم كله، وبالتالي فعلا هي تحتاج إلى أن الوقوف معها أكثر ونبذل معها جهد أكثر حتى تصل إلى المساواة مع الرجال. بس اللي كان في ملاحظة هو أن المرأة أثبتت أن هي عندها قدرة تحمل أكثر من الرجل، يعني في الحراسة لما يمسكوا 2 أو 4 ساعات وقوف مع بعضهم. ممكن الرجال يتعبوا ويحتاجوا للتغيير، والنساء ما زال عندهم استعداد أنهن يصبرن ساعات أطول. مضبوطة، هذه ثبتت يعني من الحراسة. والله دور المحرر سواء كان للمرأة ولا للرجال، لكن بما أن المرأة وصلت إلى هذا الوضع بسبب عملية التحرر اللي بنقودها، فهن من وجهة نظرهم يعني فعلا أصبحت بمنزلة الأب عندهن. لها السبب يقول هيك مضبوط. بالنسبة لي كيف يكون قائد، يعني شيء عظيم. الأخ القائد هو اللي أعطاني الحرية، لولاه ما دخلنا الكليات العسكرية، لولاه ما فتحت الكليات الطب الهندسة.
فله مكانة عظيمة كبيرة في قلبي، وهو بابا معمر اللي يعني أعطانا كل الحرية للمرأة. It's said there are 4 million pictures of Dadi Mwama in Libya. One for every man, woman and child. His presence is everywhere, and he dominates life at the Women's Academy. نقدم له روحي وحياتي عادي عندي، لأنه فعلا مش شخص عادي. انتهاءه هو انتهاء أفكاره وانتهاء غيرها هو نهاية وطمس لي. لأني لو وصلت القائد الثورة وصلت لبابا معمر حنكون يعني وصلت الأعظم شيء في الحياة. زي كيف ما هو أعطانا حياته، حتى إحنا لازم نعطيه بالمقابل حياتنا. All thoughts ultimately lead to Gaddafi and his revolution. أتمنى يكون ضابط يعني أو حرس القائد الثورة، يكون عسكري يعني مثلي. طيب شكرا يا زاهي. العفو. And this reticence is hardly surprising. All interviews are carefully monitored. Questions are vetted. هل تشوفين نفسك حارسة شخصية للقائد؟ ايه احنا كلنا اصلا حراس القائد، كلنا حارسين. What's wrong? That was agreed. We say you cannot just ask these questions. I thought that was one that was agreed this morning. The plan. لا لأن تسأل أي سؤال قبل إضافة. معلش. شكرا. For men and women alike, revolutionary Libya is a place where information is rationed and fear is never far away. Female cadets train in the art of communications. But 2 girls at the academy were punished when they talked to us without permission. In Libya, communications are all one way, from the leader to his people. ولكن حقد الاستعمار وضع على الشعب الليبي ملك متعفن خالي من الأخلاق، وقعد هو أداة للاستعمار، ورضى بتقسيم البلاد الولايات، ورضى بالقواعد الأجنبية على أرض الوطن، وأزير طائرات تصم الأذان، نفايات طائرات تفسد الزرع. لكن الشعب الليبي استمر في الكفاح وناضل إلى أن قام بالثورة الشعبية في سنة 1969 بقيادة معمر القذافي. Gaddafi was 27 when he seized power in a bloodless coup in 1969. The British-backed King Idris was deposed. إذن المرحلة الثالثة هي الناس تحكم نفسها بنفسها، اللي جت بها نظرية علمية الثالثة، واللي قالت هي حل لكل الناس، ذلك عن طريق السلطة الشعبية. وبالتالي احنا ننجح في تطبيق النظرية العلمية الثالثة، وننجح في تطبيق المجتمع الجماهيري، وننجح في تطبيق المجتمع الحضاري الخالي من العقد والخالي من انحرافات المجتمع الغربي والخالي من Gaddafi has used Libya's oil wealth to transform the nation. There is universal healthcare, education and housing. Huge sums of money have also been spent on sophisticated weapons. And all power is concentrated in the colonel's hands. Trade unions and political parties are banned.
secret police are everywhere, and student dissidents have been publicly hanged. In general, women are gentle and men are aggressive by virtue of their inbred nature. According to a gynecologist, women menstruate every month, while men, being male, do not menstruate or suffer during the monthly bleeding. Gaddafi believes women are both equal and different from men. On the one hand, there is equal pay legislation and generous maternity rights. But on the other, Gaddafi insists that women's rights can't be won at the expense of their more traditional roles, as wife and mother. A woman is tender. A woman is pretty. A woman weeps easily and is easily frightened. يعني بالطبع احنا عندنا رأي خاص في قضية المرأة، إن المرأة لا يمكن أن تتساوى مع الرجل. ليش؟ لأن هناك فرق ما بين الذكر والأنثى. الرجل له إمكانيات والمرأة لها إمكانيات، لكن هناك واجبات للرجل وهناك واجب للمرأة وفقا لها الإمكانيات. فاحنا نقول مش مساواة بالكامل، ولكن يجب أن يكونوا شركاء، يجب أن يؤدي كل منهم دوره بدون صراع. To demand equality between men and women in any dirty work which stains her beauty and detracts from her femininity is unjust and cruel. It appears Gaddafi's protégés are required to be all things to all men. Physical beauty is important to the leader. In the 1970s, Imelda Marcos, former beauty queen and First Lady of the Philippines, visited the colonel. She came to protest about his support for some Filipino Muslim rebels. Her politics were poles apart from the revolutionary leader. Yet there were reports of long, private negotiating sessions in Gaddafi's desert tent. Female cadets from the academy leave for the weekend. It's the anniversary of an important event in Libyan history. An event which has fanned the flames of their revolutionary fervour. Explosions. There is small arms fire going off here and there around. ذكرياتي إني كنت نايمة ما ندري على شيء. فجأة حوالي الساعة 4 هجمت الطائرات الأمريكية البربرية. سمعنا صوت طائرات سمعناها وهي بتحارب، فقمنا نحن من النوم يعني نشوف وش اللي فيه برا. طلعنا لقينا الطائرات الأمريكية تضرب في النيران. On April the 15th, 1986, American planes bombed Tripoli and Benghazi. Some of the planes left from British bases. صباح الصبح ولما صحيت لقيت الناس تبكي واليوم حداد. لما سألت كنت صغيرة يعني بالسن، يعني كنت صغيرة، لما سألت أمي قلت لها شن صار، فلقيت أمي تبكي وأهلي وحكوا لي يعني إن أمريكا يعني ضربتنا.
Today, we have done what we had to do. If necessary, we shall do it again. Despite our repeated warnings, Gaddafi continued his reckless policy of intimidation, his relentless pursuit of terror. He counted on America to be passive. He counted wrong. طز في الغرب وطز في أمريكا وطز في العالم اللي بيعادي الحرية وبيعادي الشعب اللي بينادي بحريته بينادي باستقلاله واللي بيرفض إنه يسلم أرضه وبيعيش بدون كرامة. كان غاروا حتى كان غاروا 100 غارة. إحنا الشعب الليبي كنا شعب مسلح ومستعدين للقتال، وكان نفنا كنا على بعضنا شيوخ وشباب وبنات ورجال. احنا مش ممكن نسلم ارضنا. بكش تعتقد امريكا ان احنا بنسلم اراضينا؟ بكش تعتقد امريكا ان اذا كان لا سمح الله قتل معمر قذافي احنا بنسلم؟ مستحيل هذا. The rally was held at Gaddafi's own ruined house, a target for the American bombs. ثورة مستمرة وديما يا قائد منتصرين، وديما يا قائد منتصرين. ونريد أن نقول لقوة تطاول مرة أخرى إننا كما كنا في مثل هذه الليلة منذ 9 سنوات مضت وسنستمر إلى الأبد، نتصدى ونتحدى بصمود وبتصميم. المواطن الليبي الذي قتلوا زوجته وقتلوا بنته واولاده واطفاله، والابناء الذين قتلوا امهم وابوهم وهدموا بيتهم، هذوما لا يمكن، هؤلاء لا يمكن ان يغفر. وان اكثر من مليون ليبي جاهز للقتال على طول الساحل الليبي، وان الصحراء تتحول الى نار، والرمال تتحول الى نار، والجبال تتحول الى نار، والمياه الليبية ستتحول إلى نار. نحن جاهزون للقتال، ولو استمر هذا القتال إلى يوم القيامة وكفاحنا مستمر، والخزي والعار والهزيمة للإمبرياليين الجبناء. We were told Gaddafi's own elite corps of female bodyguards would be on duty. But this evening, there were only men. The following day, Libyan newspapers reported on the British crew that had travelled 1,600 miles to cover the event. Propaganda is the lifeblood of Gaddafi's Libya. تصديه الشجاع للغطرسة النمجية وانتصاري في 14 طير 1986 ميلاديا على قوات البغي والاستعباد الذين أغاروا بطائراتهم وأساطيلهم على الشعب الجماهيرية العظمى بهدف قدراته وإحباط قيادته العظيمة، ولكنهم عادوا يجرون أديال الهزيمة، ونحن من داخل الكلية العسكرية للبنات نقف وقفة إجلال وتحدي جنبا إلى جنب قائدنا العظيم. In the great socialist people's Jamahiriya of Libya, the rhetoric becomes overpowering. And at the academy, where Libya's revolutionary daughters are trained, the instruction, like the weapons, seemed extremely basic. نظر قدام نظر قدام نظر قدام نظر قدام، الاول والثاني وينه بسرعه، بسرعه بشده بشده، خطا لا يتقطع، شفتي؟ على طول فوق مباشره، ايوه اسفل الامام، ايوه لا يا علي لا، شوفوا الخطا لا يتقطع، ايوه ما هذه النقطه لا في صحيح. All we want is the picture. Filming became increasingly difficult. Legions of government minders monitored every move.
relations with the academy deteriorated. We were threatened with deportation. Back at the hotel, we called the head of the Women's Military Academy. احنا متأسفين جدا إذا زعلنا المقدم عبد الهادي، لأن أعتقد المخرج أخذ لقطة من غير إذن. يعني احنا كنا ناويين نبقى معاكم فترة، يعني 3 أسابيع حتى نعاشر البنات وناخذ منهم فكرة. يعني الوقت ما يسمحش لأنه ضيع عليهم برنامج جرى الصراحة. ايه يعني هذه تجيب هيك تو الفيلم المقصود يتبوه وانت خديتوه يعني. بس يعني حتى يعني ما قدرنا نتكلم مع البنات بطريقة غير رسمية، يعني بحيث بنتين من البنات اللي بس سألت أساميهم تعاقبوا، وزعل كثير من المقدم عبد الهادي. ايه ما هو لازم هذه فيها تنسيق، يعني عملية ضبطية فهمتي؟ ما هو العملية الضبطية مرات الطالب يتصرف من ورانا لازم نوروه، وتعليم في النهاية يعني. حرام البنات ما تصرفوا تصرف. برنامجكم انت وانت. نعم؟ عاد واحدة دخلت عاد هذه باينة، شو بتعمقي معها؟ ما شو بتشوفوا كلهم بناتهم. بنات صعبات انت. One morning, we were summoned to the airport, with the promise of another personal appearance by the leader. Gaddafi was planning to defy UN sanctions by flying pilgrims to Mecca. Foreign journalists had been bussed in for the occasion. What's going to happen? Actually, what they are asking. They tell us to tell you after half an hour. Half an hour and then what? I want to go home. That's what I know. After هم هيك قالوا يا خالد. قالوا نص ساعة. As always, though, the event involved an interminable wait. Will the leader come? المدير قال ما استنى نص ساعة موجود معنا. هم حرام يعني مش بالغصب ما نغصبهمش. يعني ايه تصور فيه. Why you want fun? The reasons for this gathering date from December 1988. The bombing of Pan Am Flight 103 over Lockerbie. 270 people were killed. The Americans and British blamed Libya. And in 1992, when Gaddafi refused to hand over 2 Libyan suspects for trial, the UN imposed sanctions. Flights in and out of Libya were banned. Most of the pilgrims were from elsewhere in Africa. Whether this was because Libyans are too scared to fly wasn't clear. But Libyan airlines are notoriously dangerous after 3 years of sanctions and no spare parts. Nonetheless, it was another symbolic victory in Gaddafi's relentless propaganda war with the West. Gaddafi had called the shots, and we, the foreign press, had obliged. These murderers could not carry out their crimes without the sanctuary and support provided by regimes such as Colonel Gaddafi's in Libya. Until recently, Libya supported more than 50 guerrilla groups ranging from the IRA to Abu Nidal. But some argue Gaddafi's role in international terrorism has been exaggerated. Syria and Iran are also heavily implicated. We're especially not going to tolerate these attacks from outlaw states run by the strangest collection of misfits, Looney Tunes, and squalid criminals since the advent of the Third Reich. الريجن الخسيس اللعين
أنه يعاني الآن من مرض الجنون، وكان يحكم أكبر دولة في العالم وهو مجنون. Every evening, Libyan television runs several hours of the leader's latest exploits. Occasionally in the background, we caught a glimpse of a female bodyguard. We tried calling Gaddafi's chief press attaché. بس ما أدري يا أستاذ فتحي، أكو خبر عن الحارسات موعد؟ لا لسه مشغولين شوي يعني بعد شوي. لأن الجماعة شوية يعني وصلنا لمرحلة خطرة يعني في الميزانية، فدا يقولوا لي إذا ماكو أمل يمكن نرجع شوية من وقت. أنتم ما رحتوا للمسيرات امبارح؟ لا ما حد قالنا على المسيرات، كنا قاعدين بالغرف ما حد قالنا. الصحافة واجدة حاضرين. نعم؟ الصحفيين كلهم حضروا. ما حد قالنا يا أستاذ فتحي، يا ريت لو صلاح قايلنا. شفتوها في التلفزيون. ها اي شفناها، بعدين شفناها. أخيرها النرجس والياسمين من أم سلكت طريق الرشاد، فارتدت الدين درعا وحملت العلم سلاحا، من فتاة عربية نسجت من البقاء والتحرر هدفا، من سمراء سطرت على صفحات الزمن آيات الرقي والحضارة، من المرأة التي جعلت Salah, where exactly are we going? Exactly, I don't know, but maybe to Sirte. How long does it take? It seemed that deep in the Sirte desert, Gaddafi was willing to let his female bodyguards be filmed at a rally to commemorate a famous battle against the Italians. It was here the leader was born, the son of a nomadic camel herder. Gaddafi claims he developed his hatred of colonialism at an early age. His grandfather was killed by the Italians, and his father and brother were jailed for their nationalist activities. Again, there was no sign of Gaddafi's female bodyguards. This time, we were told they were away training. Indeed, there were no women at the rally at all. In a country ruled by the cult of personality, there is only the leader and his message. إن الحج أيها الأخوة لن تستطيع أمريكا تمنعه في أي عام من الأعوام. لن تستطيع أمريكا ولا غير أمريكا تمنعنا من ممارسة عباداتنا. هو إننا نعد أنفسنا لمعارك جديدة فوق الأرض الليبية. In Libya, there are no rock concerts or film stars. Only Gaddafi and his rallies. Half the population have grown up knowing nothing but his revolution.
احنا في بحر من الدم. لتعلم امريكا هذا. And even these rallies are closed to ordinary Libyans. They're carefully stage-managed. The crowd is hand-picked, then bussed in to applaud. The rest watch on television. We travelled still further into the desert, heading for the Sirte barracks. No Western crew had ever been there. There was another promise, another audience with the leader. We were told he would talk about his female bodyguards and we would see them on duty. However, the colonel is notoriously unpredictable, and there were persistent rumours of black depressions and violent mood swings. The female members of our crew had been asked to undergo AIDS tests. Gaddafi security people know that the colonel's fondness for women make him vulnerable. We were led to Gaddafi by Fatia, one of his closest female bodyguards. Picture of his father. That's what I'm doing. There might be a chance of it being in English. Okay, great. But it's not definite. السلام عليكم. سلام. مساء الخير. مساء الخير، كيف حالك؟ كيف الحال؟ الحمد لله. كيف مرتبين انتم؟ مرتبين. واقف ولا؟ لا تفضل. خلص حط لنا. الشاب هذا. ما فيش حاجة. Someone can You can sit here in the floor. Okay. And But Gaddafi had changed his mind. لا قصدي ما فيش سؤال، أنا اللي بنقول التصريح وخلاص. He was worried that we'd portray his female bodyguards as a personal harem. The bodyguards were ordered to leave. If I cough in your TV, never mind. Sorry? No problem. As the only foreign journalists left in Libya, we were to relay a message to the outside world. Okay. I have to say something for the current actions which are going now in against Kurdish people. After 30 seconds, we switched off. شو السؤال هو؟ What's your question? Just why the leader has female bodyguards. لماذا حضرتك لديك الحارسات؟ لكن يعني ما دام فيه اخراج من هذا النوع، حارسات من حارسات واحد، لازم يكون في مكان مناسب. انت ما زلتوا قاعدين في كم يوم؟ إذا ممكن تسويها في طرابلس في أي مكان لما يكون هن فعلا on duty. طيب. in their uniform and. Gaddafi demanded his statement be transmitted worldwide and within 24 hours. And if we failed to comply, he'd no longer help with this film. ما في قائد ثاني. Bye, thank you very much. شكرا. Okay.
In Tripoli, we were invited back to the Women's Academy. زودي فاطمة. هذا درع الكلية إهداء للقناة 4 هذا نعتز به وهذا لازم يحتفظوا به. أكيد. فتقدموا لكم أحد الضابطات الكلية لمندوبة القناة أو الوفد الصحفي. Another photo call, but this time we were the subjects. And more fodder for tomorrow's Libyan papers. We tried Gaddafi's office one last time. يعني المهم احنا ادينا اللي الواجب، يعني سوينا كل شيء اللي طلبتوها منكم. انتم عبارة عن مراسل يعني، بس خدتوا كلام وحولتوه لشركة والشركة وزعتها ما وزعتهاش ما هيش. لا بس انبثت، يعني انطونا كلام وعد كلام شرف بان هي انبثت. هذا ما عندهم شرف هذا، عارفين كل. عندنا تجارب معاهم كثير يعني، للاسف انتم قلتوا لنا مؤكد انكم تحددتوها. ايه ويعني وهذا الكلام اكد يعني لذلك احنا مش حنعول في المستقبل. In a country where the truth is negotiable, nothing is ever quite what it seems. Women's freedom serves only Gaddafi's revolution. And women's liberation is made in the image of just one man. Man's work obscures woman's beautiful features, which are created for female roles. They are like blossoms, which are created to attract pollen and to produce seeds. If we did away with the blossoms, the role of plants in life would come to an end. In a moment, a look at Inside Story next Tuesday. And join us tomorrow for the intriguing true story of film producer Don Simpson. He hit the big time with blockbuster movies such as Flashdance, Beverly Hills Cop and Top Gun, but couldn't suppress his darker side. A Death in Hollywood, 8:30 tomorrow night on ABC.